instruction set architecture, and we were discussing CISC architecture, I think. Okay, and we have discussed CISC architecture and its features. But now, uh, today we will move towards reduced instruction set computer or architecture. So both these types of architectures are nothing but software architectures. Before that, we have covered uh, two types of hardware architectures. Those are nothing but Harvard and von Neumann type of architectures. So now we will see in detail uh, architecture, which is nothing but reduced instruction set computer. So what it stands for, reduced instruction set, what it means? It means that all instructions, or the probability of instructions, number of or count of instructions is reduced, and to have a, a certain operation, only limited number of instructions are used. Okay, so as like in CISC architecture, for each and every peripheral or each and every addressing mode, there is a possibility of an instruction. Okay, so I can have move instruction in all addressing modes. I can have add instructions in all addressing modes. But here in risks architectures, only those instructions are only limited to certain operations. Okay, so total number of instructions are reduced. So risk processors have simple instructions. Okay, since instruction count is very less, and though all instructions are simple instructions, those are not following. Those instructions are not combination of any complex instruction. So taking about one clock cycles means usually all instructions can completes their execution within one or two. Some architectures will follow one clock cycle execution, or some architectures will follow two clock cycle of execution. But here the point I want to note or underline is that all instructions will take same clock cycle. Okay, like in CISC, instructions can take variable clock cycles. Some may take one, some may take two, or other can may take three variable clock cycles. But in risk, all instructions can take same clock cycles, or and typically one or two. The average clock cycles per instructions means CPI is 1.5. Okay, since if you take an average of 1 and 2, then you will find average clock cycles are cycle per instruction is nothing but 1.5. While in CISC, the range clock cycle range is from 1 to 15. Then the instruction set is reduced. Yes, obviously, since instructions are reduced, total instruction set is also reduced. That is, it has only a few very basic instructions in instruction set. Only few basic instructions. Decoding of instructions is very simple, since we are following simple instructions. Their decoding is also going to be a simple. Okay, then it has no memory unit. Okay, and uses separate hardware to implement instructions. So this point or this feature is related to CPU development, and here you will find that uh, for designing of hardware based on risk architecture, it's totally what we can say, uh, instructions, or we need to add some features in hardware to decode our instructions. Okay, so
this is again a very interesting point as compared to CISC, because all complexity or whatever complexity we have in our architecture, which lies in hardware, because instructions are simple, but all features can be done at the hardware level. So performance is optimized with more focus on software and multiple register sets. So whatever performance we are expecting from systems which are designed using risk architecture can be optimized. How we can optimize? So for optimization purpose, we can give focus on our software development. Okay, so whenever you are writing any program, since instructions count is limited, so anyone can develop simple whatever task we have given, anyone can develop using any either way. There can be a multiple possibilities for development of task, but optimized performance can be obtained by uh, using effectively using those instructions at exact point. So again, feature of this risk architecture is nothing but, or is multiple register sets. Okay, then it does not require external memory for calculations. uh, Actually, this point is not directly related to risk architecture, but it's since we are not using many more instruction combination here, so it will not require any external memory. Then next, since all instructions will take same clock cycles, we can implement or we can have pipeline architectures. So what pipeline architectures will do, or what is advantage of pipeline architecture? We can have simultaneous operations to improve our performance. Okay, so risk processors are highly pipeline. That's why we can add more stages of pipeline. Then it has hardwired unit of programming. The complexity of risk lies with compiler that executes program. So again, we are using risk architectures where all instructions are limited, or instructions are limited. So uh, by using those limited instructions only, we need to develop our task. So as previously discussed, each of you can develop similar task by using various weights. Okay, since we have only limited number of instructions and we need to use those instructions repetitively. Okay, so uh, it is complexity of compiler. Okay, that how it can be optimizing our program. For example, in MPLAB's compiler, I have written a program, but to have a efficient hex code or hex code footprint, my compiler should be that much effective so that it can give me exact size of my hex code. Then execution time is very less, but code expansion can be a problem. Yes. uh, Again, instructions we have using very much simpler. Okay, so it is not going to be a big problem while execution, but code expansion can be a problem. If you want to expand your code, then it is going to be as compared to CISC, it is going to be a some tedious task. Okay, as our source is limited. Then risk architecture is used in high-end applications such as video processing, telecommunication, and image processing. The main advantage of risk is its speed.
or its performance. So, since risk processor or risk architecture is giving better performance than CISC, we are using, or those processors, those architectures are used in high end applications since those are giving better performance. Okay, high end applications like video processing, telecommunication, and image processing. And most common examples we can see here, there are various examples of risk processors. Okay, so um, at least I have sorry, I have given some of the names here. You can have, or you can find many more. Okay, but as compared with CISC, risk, the performance of risk processors are better. Okay, why? Because we have various uh, points to consider. That first one is the instruction set is reduced, while in CISC instruction set contains more number of instructions. Then in risk, main advantage is, since instructions set is reduced, all instructions are simpler, all instruction will take same amount of clock cycles for execution, while in CISC instructions are simple to complex, or simplicity of instructions lies from simple to complex, and it can take, instructions can take variable clocks per instructions. Okay, then since risk are using same clocks per instructions, we can have highly pipeline architecture in risk processors. Okay, but in, while in CISC, each and every instruction will is going to take variable number of clock cycles, so that it is very tedious to use pipeline architecture or pipelines in CISC. Sorry. Okay, then complexity again. So you can make draft, or you can point of note down the differences or similarities between risk and CISC. But overall observation we can have is, development of software or development of application in risk is somewhat uh, uh, I will say complex, or uh, difficult, but the performance obtained from risk is very efficient, or while as compared to CISC, it is very much high performance. Okay, so is there any problem associated with risk and CISC? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. Okay, so we will now, those are the various features associated with peak microcontroller, and we will directly move towards peak families. So if you see, we have various family members of peak. Okay, so before proceeding, let me remind you that we are studying microcontrollers right now, or system designing tools, and out of which we were studying various features of 8051, peak, avr, and other microcontrollers. Okay, so we already discussed about 8051, and right now we are studying or discussing peak microcontroller features. Then we will move towards avr. Okay, so up till now, in this section we have discussed various advanced features of peak. So now we will proceed towards actual families of peak microcontroller and their features. Okay, so for this, for study purpose or your understanding purpose, I have included this point here, overview of peak family. So if you see, or if you search peak website, then you will realize that there are various types of peak families available. Okay, so what do you mean by those families, or where those families can be used, so we can understand their use or their purpose of usage. So how we can understand? By observing their series
or family number. So, for example, first we will have peak 12C. Okay, peak 12C. What is the purpose of this peak 12C pin? Oh, sorry, 12C microcontroller series. It is a simple 8 pin. 8 pin. 8 pin. 8 pin means like your op-amp IC. It is simple 8 pin, 12 bit or 14-bit program mode, or it contains a 14-bit program mode. Such a small IC, 8 pin IC. So microchip's powerful RISC based peak microcontroller architecture into 8 pin DIP or SOIC packages. And all of you know what do you mean by DIP and SOIC. We have already discussed in last first semester. Then it is available with 12-bit or 14-bit wide instruction set. So what it means, the instruction width is 12-bit or 14-bit wide. uh, Low operating voltage of 2.5 means this system or this microcontroller can operate at very low power supply voltage, that is 2.5 volt. Since 8 pin IC, so its package footprints are going to very much smaller than any other microcontrollers available with, because we have a habit to see microcontroller. Up till now we have seen microcontrollers like 40 pin or a peak, sorry, 8051, which is just for example purpose, we have seen the 8051 with 20 pin, but this family is only of 8 pins. Okay, then in those 8 pins also, peak have given interrupt handling capacity or interrupt handling feature, as well as deeper hardware stack, then multiple channels and EEPROM data memory. So you can have or you can store various data in your EEPROM. These features provides an intelligent level not previously available in applications because of cost and size consideration. Okay, so if you see or if you just revise yourself about previously available applications, you will notice that all those features are not available in all those previous ICs with such a small cost. Okay, for example, if you see 8051, you will not have all those features in 8051. Okay, so this peak 12 C is the very interesting family of peak microcontroller, and you can use this family for development of small applications. Okay, or in today's era of internet of things, you can have this family for developing small nodes or small sensor nodes to communicate with your central microcontroller. Okay, then peak 16C 5X family. Again, uh, it contains 12-bit program word, which is well established baseline family, offers most cost effective solution. Okay, so how it is offering cost effective solution, let us discuss. Again, uh, its features 12-bit wide instruction set. Okay, so 12-bit wide instruction set, then currently offered in 14, 18, 20 and 28 pins, means as per your requirement you can choose its IC package. Okay, and available in SOIC as well as SSOP. Then these devices are among smallest footprint microcontrollers in the industry. Since if you look for footprints purpose or footprint perspective, those having smallest footprint as compared to its peers, industry peers. Okay, so I think this is very important feature while designing any embedded system. We need to consider the its
footprint. Okay. For example, if you are developing some wearable electronics, for example, if you are designing, suppose, a temperature measurement system or human body temperature measurement system, and you are supposed to, or it is supposed that that human being or that patient will be continuously wearing that system. Okay. So suppose the system is attached with your shirt, then it does not increase weight of our system due to your IC package, or the system must be fitted into very small space. Okay. So for those or for such a type of application, if our system's footprint are very bigger, then it is not possible to develop such applications. So this SOIC means small outline integrated circuit package will help us for development of such a small applications. Okay, so it is very advantageous to have such SOIC or uh, SSOP packaging options. SSOP means small outline packages for application development. Then these devices are among the small, we have already discussed. Then low voltage operation. Okay. If you see in peak 12 family, you will have feature low power operating option to 2.5 volt. Okay. Here, if you notice, you will have 2 volt down to 2 volts. Means you can operate these families from 2 volt 2 volt. Okay. For low power operations. Again, uh, uh, interesting fact about this is OTP. OTP stands for one time programmable. Means you can use those ICs for one time programmable program feature only. For example, if you have developed a application or designed a system, now you need to make batch production of your systems. For batch production purpose, you need not what we can say develop your software and burn into other rewritable or reprogrammable MCUs. Instead, you can directly go for OTP, one time programmable MCUs. And this is again interesting or important feature of the, just a minute. Okay. uh, so those family makes or this one time programmable feature makes this family ideal for battery operated applications, one time programmable as well as low voltage operations. For example, whatever battery operated small device you will uh, imagine, those can be operated by using PIC 16C family members. Additionally, the PIC 16HV5 family member can operate up to 15 volts
for use Sir, why directly with battery. Hello, आवाज आहे नाही सर व्यवस्थित. hello. voice break होते? Voice break होतोय. Okay, okay, okay. Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, sir. ओके. कंटिन्यू येतोय ना आता आवाज? हो येतो. मला वाटतं आता मी रिपीट फीचर केलं तिथून येत नसेल. ब्रेक होतोय सर आवाज अजून. अजून ब्रेक होतोय. अजून पण सर ब्रेकच होते अजून पण. ओके. आधी कंटिन्यू व्यवस्थित होता ना? हा सर अगोदर कंटिन्यू आर्किटेक्चर. ओके. वेट. ओके. परत जर प्रॉब्लेम आला तर परत मला इंडिकेट करा फक्त. मला वाटतं आता यायचं नाही. सो दिस लो व्होल्टेज ऑपरेशन. Okay, this low voltage operation as well as one-time programmable feature makes this family means PIC 16C family ideal for battery operated operations. Okay, so whatever battery operated device you know or you can assume, those can be designed by using these family members. Or if you have any idea like development of such any system by using PIC microcontroller, then you can use this PIC 16C family so that it can be very much power effective, or power not effective, power efficient. And same, some of the family members from this series can operate up to 15 volts. So uh, can you imagine, we have a family which operates in on 2 volt as well as 15 volts. So how uh, various option, or how effective options this peak family is providing for us. So we can use those 15 volts or those family members with our regular batteries to operation for designing purpose. Suppose for example, if you have any scenario where your power supply voltage is of, it is going to be a 15 volts, then you can use also those family members, or you need to check such a voltage levels, then you can have this family. For low power or low voltage purpose, you can use this 16C5X family. Okay, so such a vast features or variety of ranges peak microcontrollers are providing. That's why peak microcontroller has become an industry standard or industry friendly. Then next family is the peak 16C uh, with 14-bit program mode. In previous slides, we have seen PIC 16C with 12-bit program mode. Okay, so again, same family, but program mode size or instructions width has been just increased by 2 bits. The industry's highest performance analog to digital converter capability of 12-bit for an MCU. Means in this family, we have 12 bit of ADC. Okay, voice break होत नाही ना? नाही होत. Okay, in this family, we have analog to digital converter, which is highest performance analog to digital converter, and which is nothing but 12 bit for any microcontroller. And what are the various features offered by this family? Then first is the, it can again ranges from 18 to 68 pin packages. So again, as per your requirement, you can choose any package. If you want 18 pin, you can opt for 18. You want 40 pin, you can opt for 40 pin.
or any other up to 68 pin packages. Then low to high levels of peripheral integration means you can have very low level peripherals as well as very high level peripherals. Both types of peripherals included in this package. Then this family has a 14-bit of wide instruction set, as we have seen key characteristics in its tagline. Then interrupt handling capability and deep up to 8 level hardware stack. What do you mean by 8 level? We can have interrupt inside interrupt 8 times. We can go in inside interrupt any other interrupt 8 times. For example, we have int0 interrupt, and whenever we are executing ISR related to external hardware interrupt, at that time there might be a possibility of timer interrupt may occur. So microcontroller's control will move or shift towards timer interrupt. At execution of timer interrupt, we can have another hardware interrupt or any other interrupt. So we can go deep inside interrupt up to 8 level hardware or 8 levels. Then this family provides the performance and versatility to meet more demanding requirements of today's cost effective marketplace for mid range applications. So this family can be used for mid range applications with e- cost efficiency. Cost efficiency. Mid range application can be your slide projector, digital thermometers, such a devices or handheld devices can be composed of these big 16C families. Okay, so I think if you look and or after looking those family members, you will or you have come to know that there are various family members available as per our need. That's why peak microcontroller is very much famous in industry. Then next or next series is peak 17C. It offers us 16-bit program word, and which is due to this we can have word fastest execution performance of any microcontroller family in industry. The up to that point of 16-bit word family members, then this family extends the peak microcontroller high performance risk architecture with 16-bit instruction set or instruction word with enhanced instruction sets, powerful vectored interrupt handling capabilities, as well as powerful array of precision on chip peripheral features provides the performance for most demanding application. So as per our industry standards or industry requirement, it offers world's fastest execution for performance, and it is again from this family peak have achieved the or attracted eyes of all industry peoples towards it. Then very famous series is peak 18, and I think we you all of you have at least once used this peak family or developed applications on this peak. So what are the features of this family? Again, peak 18, 16-bit. This family is of high performance CMOS fully static 16-bit microcontroller with integrated analog to digital converter. Then it is or it is incorporated with RISC architecture,
So you can directly have RISC architectures flavor in this family. Then some core features, that is 32 level deep stack. Okay. Then multiple internal and external interrupt source. So in PIC 18 family, we have multiple interrupt source, not limited to various timer, counter, or external hardware interrupt. So only interrupt sources are not limited to those 4 or 5 points. We have uh, huge number of interrupt sources. Then separate and instruction and data bus of Harvard architecture, which allow 16-bit wide instruction word, which is separated by or which separate 8-bit wide data bus. Means we can have 16-bit instruction word as well as 8-bit data bus. So which actually this is nothing but a feature of Harvard architecture. But since this feature or this Harvard architecture is followed in PIC 18, we are also having this feature. Then two-stage pipelines are allowed. So this family has all high-end application or high-end features like RISC, Harvard, as well as pipeline. Okay. So it allows instructions to execute in single cycles, except for program branch where or which requires 2 instruction cycles. Okay. So as previously discussed, all instructions are executed in only one or single cycle, except or some of the instructions will require 2 clock cycles. Okay. Then total of 77 instructions, since instruction set is reduced. If you look for 8051, then you may have or you can have at least 150 or 160 instructions, and here you will have 77 instructions. Even if you select higher version, you can have 30 to 40 instructions only. Additionally, large register set gives some of the architectural innovations used to achieve very high performance, and which is nothing high performance of 10 MIPS. MIPS stands for millions instructions per second. Means this microcontroller can execute 10 million instructions per second. So that much amount of speed we can opt or we can have due to pipelining, Harvard architecture, RISC architecture, and all other features provided by this family. Okay. Then PIC family has special features to reduce external components. सर आवाज कट होतो. Okay. इथपर्यंत क्लिअर झालं तुमचं 10 MIPS पर्यंत व्यवस्थित आवाज आला. हो 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 सर. हो सर Okay. सर MIPS अजून एकदा सांगा. MIPS means, for example, we are having 10 MIPS means 10 millions instruction. Million. Instructions per second. Okay. What do you mean by high performance? See, in microcontroller, how we can measure its performance, or in computer, how we can measure performance of system, how fast our system is, that much high performance system is. Okay. If system is high speed, then our system performance we can assume system performance is also high. So how we can measure its speed? We can measure speed of our system by just observing how many instructions our system is
executing per second. So if you look or if you have an idea for your sake of interest, this particular family of peak 18, it takes only 1 second to execute 10 million instructions. Okay, or for measuring any system performance, this MIPS system is used. So you can compare two microcontrollers by observing or by monitoring MIPS number. So, for example, 8051 is taking 1 MIPS, or 8051 performance is 1 MIPS, while peak is having 10 MIPS, means 8051 is taking sorry, 8051 is executing 1 million instructions per second, while peak is taking sorry, peak is executing 10 million instructions in 1 second. So this is how you can see your system's performance. Okay, since we have a large large register set, our microcontroller, that is this peak family, can provide high performance. Okay, the peak family. Okay, MIPS is clear. Yes, sir. Yes, sir. सर हो. Okay, so peak family has special features to reduce external components, so thus reducing cost, enhancing system reliability, as well as reducing power consumption. For example, for designing a microcontroller based system, you need to have a minimum connection. Okay, so as we have already discussed, in the case of 8051, we should have a minimum connection, or we should maintain minimum connection with microcontroller, so that I can develop an application. Okay, so if one can reduce this minimum connection, then as external component requirement has been reduced, again my cost will be reduced. As components are reduced, the power consumption by those components is also reduced. So which makes our system reliable, more reliable. Then these features, or this family member also include features like low voltage detection and programmable brownout detection. We have already discussed brownout detection. Here we have programmable brownout. So we can make, or we can program our brownout detection system with standard or its predefined brownout, or we can program its brownout. Program means we can set brownout voltage levels. If you want to set 4.4 volt, you can set to 4.4 volt. If you want to set 4 volt, you can go for 4 volt. As per your requirement, you can set your brownout levels. So I think this is all about various peak family members and instruction set architecture. So if you have any doubts, it is not those features of family. This is not any concept, but if you have any query regarding of this, then you can discuss with, or you can ask me here or later on. So if you have query, then we Sir, can have a discussion. sir. Hello. Huh, huh. Sir, what does X stand for? Sorry. X X. stand for. This X means any other number. For example, peak 1700, 1701, 1702, 1703. See, we are mentioning here, I think at some point I have mentioned that this feature typically provides 18 to 68 pins. Okay. For example, suppose IC's names is
peak 17C00. So this 17C00 is going to give me 18 pin of IC. For 30 pin, this might be changed to 17C20. For 68, it might be 17C40. Okay. So as per external or other features, those numbers can be given. But those features are not going to affect your device performance, because those features are just changes in your hardware structure. Okay, basic features of this family are going to same as we have discussed here. For example, we have discussed here 18C. So if you take any member from 18C family, basic features are going to same, but what we have, you will have difference. You will have some pin numbers which are changed. Changed means you can have IC with 40 pin. In other series you can have IC with 60 pin, or in other series you can have IC with 20 pin. So as pin number is increased, your IO port number or your external peripherals number also going to increase, or your additional features are also going to increase. As ports count is decreased, your features are also going to decrease, but basic features are going to same. So as we can say 8051 family, so any microcontroller following this family will have same basic features. So 89 we can have 89C51, or we can have 89V51. Okay, so those both family have basic features of 8051, but there are some additional features also, or there are some uh, basic, only basic features also. So you can have or you can take device as per your requirement. So this is not it is not any making any difference. It is just for simplicity, that I can have exact number of this family or exact member of this family. For example, uh, right now we are using peak 18F 4 5 450. We also have 18F 458, 18F 452. So basic features of those family members are same, but only difference is its pin numbers, and hence pin numbers are increased. There are some additional features also, or reduced features also. Okay, so it is not going to make any change. It is just nomenclature purpose or IC nomenclature purpose. This feature has been given. Okay, sir. Any other? So I think if you do not have any query, then we can stop here. In further later on also, if you have any queries, then we can have a discussion. Okay, just a minute. I will mark your attendance. So we can stop here. Uh, but you stay here. Shinde sir will continue to next lecture.
Morning class. Good morning, sir. Hmm. Am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, so we'll start. Shall we start? Yes, sir. Okay. So at last lecture, we have discussed about first unit, that is discrete time signals and system. So in first unit, we have studied how continuous time signal and also systems are different from discrete time signals and system. Important part in unit number first is convolution sum. So with impulse signal, how signal can be resolved, any signal can be resolved. Okay, and that if we given to discrete time system as input or excitation, then what will be the response is important part at the last. Okay, so signals and system, specifically discrete time signal and system is focused area of unit number first. Okay, as last lecture we also have discussed, now we have formed basic introductory part. We have completed basic introductory part for digital signal processing. Now in unit number 2, we going to study how discrete or any signal can be analyzed. Okay, again we go to MET 101 signals and system paper, where we studied signals and various system, and also we have analyzed various signals. Okay, so what we or what tools we have used for analyzing the signals. So for analyzing continuous time signal, which tool we have used, and then in this lecture we're going to study what is need of analyzing signal or why to analyze the signal. So what we have used for continuous signal, so you came across the term Fourier transform or Fourier analysis. Is it there? Yes, sir. Okay, so anybody from you we can explain what is Fourier series, and then we're going to see how Fourier analysis or Fourier series will help to analyze any continuous time signal. So what is Fourier analysis? In one sentence, how we explain Fourier analysis? Or what is analysis? What is analysis? Sir, we can representation of general function of any signal. Representation of
general functions of any signal. Representation of general function of any signal. Okay. Okay, any other? Any other? Everyone is agree with what Sable has explained? Okay, so what is function of any signal? How we define function of any signal? For example, f of t equal to what? In time domain, function of signal f of t, which is equal to what? F of t, x of t, y of t, whatever you want to take variables. What is function of signal? For example, we'll take our favorite signal, that is sine wave. Now, what is function of sine wave? Can anybody? Sine T is equal to sine n omega 0 t. Okay, f of t is equal to sine A sine omega t. a sine omega t. Very good. Okay, so this is function which is followed by any sinusoidal signal. Okay, now what it mean by Fourier analysis, or why we go for Fourier analysis? फोरियर सिरीज बघितलं आपण, डिरलिट कंडिशन आहेत, त्याच्यातून आपल्याला A0 AN BN हे फोरियर सिरीजने मिळतात. A0 AN BN आर व्हॉट? कोएफिशिएंट ना? Yes. ओके. Yes, sir. व्हॉट दॅट कोएफिशिएंट्स मीन? म्हणजे आता आपल्याला थोडक्यात काय करायचं, अनालायसिस करायचं, म्हणजे ते कोएफिशिएंट्स आपण मिळवतो त्या सिग्नल्स पासून. ओके, व्हॉट दॅट कोएफिशिएंट्स और सिग्निफिकन्स ऑफ दॅट कोएफिशिएंट? It means any signal, whether it is sinusoidal, cosine, continuous, discrete. It is Fourier analysis give explanation that, or Fourier analysis suggests that any signal is formed by A0, AN, BN. A0 means constant, AN means sinusoidal function, and BN means कोसाइन. बरोबर, म्हणजे कुठल्याही सिग्नल मध्ये कॉन्स्टंट, साइन आणि कोसाइनचे काय असतात, कोएफिशिएंट्स असतात. ओके, हे अनालायसिस आपल्याला मिळतंय, बरोबर आहे की नाही? मग त्याच्यातला इम्पॉर्टंट टर्म्स आहे पहा, हार्मोनिक्स म्हणजे काय. बरोबर, देन व्हॉट इज हार्मोनिक्स? म्हणजे अनालायसिस ना आपल्याला ह्या गोष्टी मिळाल्या, बरोबर ना, म्हणजे कोएफिशिएंट्स मिळतात, त्याच्यातले हार्मोनिक्स, इव्हन ऑड हार्मोनिक्स कळतात आपल्याला, बरोबर आहे. Now this is about Fourier analysis. Okay, now next question, what is transform? It is Fourier series or Fourier analysis, but Fourier series, Fourier analysis is different from Fourier transform. Now what is Fourier transform? So which transform we have studied in signals and system? One is Laplace. Laplace transform and Fourier transform. Next we are going to study what is difference between these two. Before that, what is transform? So transform means to transform. Dictionary of to transform means transformer is also Tool that breaks a waveform
into alternate representation. what? Transform is a tool that breaks waveform into an alternate representation आणि characterized sine, cosine. हे फोरियर अनालायसिस झालं ना. आपल्याला आता काय बघायचंय की बेसिकली व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्म. मग आपण बघूयात फोरियर ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, लॅप्लास ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय, किंवा आपल्याला जो आता सिलेबस मध्ये आहे झेड ट्रान्सफॉर्म. तो बेसिकली व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्म? Sum of sinusoidal function. Okay, any other? To transform means to change. Agree? Yes sir. बरोबर आहे का? टू ट्रान्सफॉर्म Yes, sir. म्हणजे काय? टू चेंज. मग काय चेंज होत आहे आता? म्हणजे एफ ऑफ टी चं कन्वर्जन कशामध्ये होत आहे? F of S. एफ ऑफ Yes. एन. ओके, व्हेरी गुड. मग आता टेक्निकल टर्म मध्ये काय सांगता येईल? ट्रान्सफॉर्म मीन्स व्हॉट? आता एफ ऑफ टी एक आहे, एफ ऑफ एन एक आहे, त्याला आपण टेक्निकली काय म्हणतो? डोमेन. डोमेन म्हणता येईल का त्याला? हो सर. ओके, मग ट्रान्सफॉर्म काय करतोय? म्हणजे आता एफ ऑफ टी म्हणजे टाइम डोमेन आणि एफ ऑफ एन, बरोबर ना? म्हणजे काय? आता हा कुठला डोमेन आला? एफ ऑफ एन मीन्स फ्रिक्वेन्सी डोमेन, बरोबर. मग आता ट्रान्सफॉर्म काय करतोय? इट चेंज फ्रॉम वन Time डोमेन domain to frequency अनदर. domain. ओके, फॉर एक्झाम्पल फोरियर ट्रान्सफॉर्म मध्ये काय होतंय? टाइम डोमेन म्हणजे एफ ऑफ टी चं कन्वर्जन कशामध्ये होतंय? Frequency domain. फ्रिक्वेन्सी डोमेन F of मध्ये. n. एफ ऑफ एन. ओके, किंवा एफ ऑफ एफ डब्ल्यू असं होतं ना, म्हणजे एफ ओमेगा इज रिप्रेझेंटेड बाय, त्याचं काही इक्वेशन आहे, बरोबर ना? तुम्ही का सांगता कुणाला? एफ कॅपिटल एफ आहे ना तिथं, कॅपिटल एफ इंटू ब्रॅकेट ओमेगा किंवा डब्ल्यू म्हणतो आपण, इज इक्वल टू, मग तो ट्रान्सफॉर्म होतो ना. म्हणजे जसं एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए झिरो ए एन साइन त्याचं फंक्शन प्लस बी एन त्याचं साइन, हे झालं फोरियर अनालायसिस. तसं फोरियर ट्रान्सफॉर्म काय होतं? कॅपिटल एफ ओमेगा विच इज इक्वल टू काय इक्वेशन आहे? इंटिग्रेशन मायनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ते बघा काय आहे ते. ओके, म्हणजे काय करता येते? ओमेगा म्हणजे काय? ओमेगा इक्वल टू 2 पाय एफ ना. 2 pi f. म्हणजे काय झालं आता इथं? सिग्नल, सेम सिग्नल फ्रॉम टाइम डोमेन इज कन्वर्टेड इनटू फ्रिक्वेन्सी डोमेन. इथपर्यंत लक्षात आलं सगळ्यांच्या? Yes, sir. ट्रान्सफॉर्म म्हणजे काय करायचं? वन डोमेन टू अनादर डोमेन मध्ये Another convert domain. करायचं. मग आता प्रश्न असा आहे बा, वाय टू चेंज डोमेन, म्हणजेच काय? व्हॉट इज नीड ऑफ ट्रान्सफॉर्म? डोमेन चेंज का करावा लागतो आपल्याला? टाइम डोमेनचं फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये का करायचं? आणि ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल काय पहा, अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये तुम्ही टाइम डोमेन मध्ये एएम मॉड्युलेशन जर घेतलं तर त्याचा इनव्हलप दिसतो ना असा पॅकेट सारखा, बरोबर ना? ते वेव्हफॉर्म जर काढल्या तर. आता हे टाइम डोमेन मध्ये आहे ना, म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल नुसार कॅरियर चेंज होतो, तर आपण असा इनव्हलप काढतो ना त्याचा. ओके, तो टाइम डोमेन मध्ये. पण तेच जर फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन केलं तर मध्ये एक मोठी लाईन येते आणि बाजूला दोन छोट्या छोट्या लाईन येतात, बरोबर ना? म्हणजे तीनच लाईन येतात ना फक्त त्याच्यामध्ये, म्हणजे सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी आणि दोन साइड बँड, एवढंच होतं. मग बाकीच्या गोष्टी त्याच्यामध्ये काय आहेत? म्हणजे हे कन्वर्जन झालं. म्हणजे मला काय सांगायचं होतं की टाइम डोमेनचं कन्वर्जन हे फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये झालंय. सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी आणि दुसऱ्या दोन फ्रिक्वेन्सी मिळतात आपल्याला, बरोबर ना? अप्पर साइड बँड, लोअर साइड बँड. आता हे ट्रान्सफॉर्म आहे फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन. ओके, आता का असं करायचं मग? म्हणजे आपला पुढचा प्रश्न आहे, व्हॉट इज नीड ऑफ ट्रान्सफॉर्म? एनीबडी?
काय नीड आहे, कशाला कन्वर्ट करायचं, टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये, किंवा पुढे आपल्याला इन्व्हर्स ट्रान्सफॉर्म पण आहे ना, म्हणजे पुन्हा फ्रिक्वेन्सी डोमेनचं टाइम डोमेन मध्ये पण कन्वर्ट करता येतो. व्हॉट इज or why to transform or need of transformation. मग कुठलाही ट्रान्सफॉर्मेशन असेल, फुरियर ट्रान्सफॉर्म असेल, लॅपलास असेल, एनीबडी? हे तुम्हाला समजलंय का? मग सांगा आता नीड काय आहे ट्रान्सफॉर्मची. काय सोपं झालं आपल्याला फुरियर ट्रान्सफॉर्म मध्ये? ग्राफिकल जर विचार केला तर एम मॉड्युलेशनच पुन्हा एक्झाम्पल घेतलं तर पूर्ण इन्व्हॉल्व पाहिजे आपल्याला फक्त 3च कंपोनेंट मिळाले त्याच्यामध्ये, बरोबर. म्हणजे साइन कोसाइन सगळ्या निघून गेल्या त्याच्यातल्या. मग हे कशासाठी करायचं, ट्रान्सफॉर्म का करायचा, वाय वी नीड ट्रान्सफॉर्म? एनीबडी? काय जे तुम्हाला समजलं ते सांगा त्याच्यातलं. बोला की, तुम्ही सांगितल्याशिवाय मी पुढे जाणार नाही. आता असं समजा की मलाच माहित नाही आता ट्रान्सफॉर्म का करायचा, तर मग आपल्याला जेट ट्रान्सफॉर्म शिकायचा आहे ना. जेट ट्रान्सफॉर्म शिकायच्या अगोदर माहिती असलं पाहिजे की का ट्रान्सफॉर्म करायचा तो. मग फोरियर ट्रान्सफॉर्म, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म असताना जेट ट्रान्सफॉर्म का आहे आपल्याला डीएसपी मध्ये. मग फोरियर ट्रान्सफॉर्म आपण स्टडी केलायच की, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आपण स्टडी केलायच की. मग पुन्हा आणखीन एक ट्रान्सफॉर्म का स्टडी करायचा, जेट ट्रान्सफॉर्म म्हणून. फुरियर ट्रान्सफॉर्मचं इक्वेशन बघा, त्याच्यावरनं काय समजतंय का? येईल कोणाला सांगता फुरियर ट्रान्सफॉर्मचं इक्वेशन? ते सांगा, आपण त्याच्यावरनं डिस्कस करू की त्याच्यावरनं आपल्याला काय समजतंय का, नीड ऑफ ट्रान्सफॉर्म. डोमेन हा शब्द जरी तुम्हाला समजला ना, वन डोमेन टू अनादर डोमेन, म्हणजे ट्रान्सफॉर्म कुठून कुठं होत आहे, टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये. एवढं लक्षात आलं? टाइम डोमेनचं फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये कन्व्हर्जन झालं, एवढं तरी लक्षात आलं ना? हो सर. ओके. मग आता नेक्स्ट सांगा की त्याच्यातली का असं करायचं, आपण एका डोमेन मधून दुसऱ्या डोमेन मध्ये का जायचं? सिग्नल मॉड्युलेट करण्यासाठी. सिग्नल मॉड्युलेट करण्यासाठी. पण त्याचा मग ट्रान्सफॉर्मशी काय संबंध? सिग्नलला मॉड्युलेशन साठी काय लागणार, एक मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि कॅरियर, तेवढं असलं की झालं, ते मॉड्युलेट होणारच आहे. ऑपरेशन सिंपल. हाऊ ऑपरेशन इज सिंपल, थोडस बरोबर आहे. आणखी आता हा सगळा पार्ट अनालिसिसचा आहे ना,
म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला ऑपरेशन सिंपल करायचं. ओके, त्याच्यातला एक पार्ट थोडासा झाला. Anybody other? Anything other than that? अरे आवाज कोणाच्यातला येतो मिस्टरचा? केसकर हा, केसकर केसकर म्हणजे काय मोबाईल लावून स्वयंपाक करते काय? केसकर म्यूटच केला तिनं आता. बरं सांगा. फोरियर ट्रान्सफॉर्मचं इक्वेशन सांगितलं तरी चालेल, त्याच्यावरून आपण जाऊ पुढं. आता हे जे फोरियर ट्रान्सफॉर्म टूल आहे ते काय करतंय रे? एक पहिली गोष्ट ट्रान्सफॉर्म करतोय फ्रॉम टाइम किंवा त्याला स्पेस डोमेन म्हणतो ना, टू फ्रिक्वेन्सी डोमेन, बरोबर? आता हे काय करतंय? काय आहे फोरियर ट्रान्सफॉर्मचं इक्वेशन? काय होतं बा, कॅपिटल एफ जर घेतला असेल, ओमेगा घेतला असेल तर मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ जे फंक्शन आहे टी असेल तर टी ई रेस टू मायनस काय होतं ना जे मायनस एफ टी इंटू डी टी. हा, इंटू डी टी. मग आता काय समजतं या इक्वेशन वरून तुम्हाला? एफ ऑफ टी इज कंटिन्युअस फंक्शन. हा, ते तर आहेच की. त्या कंटिन्युअस फंक्शनच आपण काय करतोय आता? म्हणजे एक गोष्ट आता पहा, फोरियर ट्रान्सफॉर्म हा कंटिन्युअस फंक्शन साठी वापरतात, बरोबर आहे का? हो. मग आता नीड मधली पहिली गोष्ट आपली क्लिअर झाली ना, का झेड ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचा? तर फोरियर ट्रान्सफॉर्म कंटिन्युअस फंक्शन साठी वापरतात. आपल्याला सिग्नल आहे तो डिस्क्रीट आहे. फोरियर ट्रान्सफॉर्म डिस्क्रीट साठी पण वापरतात. आपण डीएफटी बघितलंय ना, बरोबर ना? डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म. ओके, म्हणजे आता दीक्षितनं जे सांगितलं त्याच्यातली पहिली गोष्ट काय आली की फोरियर ट्रान्सफॉर्म हा कंटिन्युअस फंक्शन साठी वापरतात. ओके, मग आपला आता फोकस आहे डिस्क्रीट सिग्नल वरती, त्यामुळे आपल्याला जे ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचं ही पहिली गोष्ट क्लिअर झाली. ओके, आणखी मग आता आपण पुढे बघणार आहे की वाय जेड ट्रान्सफॉर्म मधून किंवा वाय वी यूज जेड ट्रान्सफॉर्म. J is sir complex variable or imaginary function. बर, मग त्याचं काय? ई रेस टू मायनस जे 2 पाय ओमेगा टी इंटू डी टी, बरोबर ना? मग त्याच्यातला तो कॉम्प्लेक्स आहे. मग त्याचं काय होतंय त्याच्यामुळं?
त्यामुळं फुरियर ट्रान्सफॉर्म कॉम्प्लेक्स फंक्शन होतंय का? पहा म्हणजे एक गोष्ट ट्रान्सफॉर्म Z मध्ये is generalized of discrete time Fourier transform आहे. पार्डन परत सांग दीक्षित. हा Z is general time discrete आपण नंतर time बघू Fourier झेड आपल्याला पूर्ण स्टडी करायचा आहे आता आपल्याला सिलेबस मध्ये, पण त्याच्या अगोदर आपल्याला ट्रान्सफॉर्म का म्हणजे फोरियर, वाय नॉट फोरियर, वाय नॉट लॅपलास, वाय झेड हे आपल्याला बघायचं आहे आता. मग त्यासाठी फोरियर का नाही घ्यायचा, लॅपलास का नाही घ्यायचा हे तरी कळलं पाहिजे आपल्याला अगोदर. आता तू एक मुद्दा सांगितला होतास बघ की कॉम्प्लेक्स टर्म आहे ना त्याच्यामध्ये ई रेस टू मायनस समथिंग. ओके, त्यामुळे फोरियर ट्रान्सफॉर्म हा कॉम्प्लेक्स फंक्शन झाला. अगदी बरोबर आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये ए प्लस जे बी असं येतं ना कॉम्प्लेक्स टर्मचं. बरोबर, म्हणजे ही एक गोष्ट आहेच की फोरियर ट्रान्सफॉर्म मध्ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन येतात. ओके, आता आणखीन एक शब्द आहे पहा, स्पेक्ट्रम वापरतो ना आपण. मग त्याचं मॅग्निट्यूड जर काढायचं असेल तर काय करतो आपण, म्हणजे कॉम्प्लेक्स मध्ये मॅग्निट्यूड काढायचं असेल तर स्क्वेअर रूट ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर. बरोबर, आता एक गोष्ट आहे पहा, बिफोर वाय नॉट टू टेक फोरियर ट्रान्सफॉर्म अँड लॅपलॉस, बिफोर दॅट वी हॅव टू नो वाय फोरियर ट्रान्सफॉर्म इज युजफुल किंवा ऍडव्हान्टेजेस. आपण ऍडव्हान्टेजेस किंवा युजफुलनेस किंवा त्याचं काहीतरी ऍप्लिकेशन बघितलेले आहेत ना. का फोरियर ट्रान्सफॉर्म वापरायचा? पहिली गोष्ट काय पहा, फोरियर ट्रान्सफॉर्म इज इझियर. कशासाठी आहे? आता हे सगळं आपण कशासाठी करतोय पहा, आपल्याला काही फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट, अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट जर रिमूव्ह करायचे असतील, पुन्हा एकदा आपण बघितलं जर एएम मॉड्युलेशन मधला कॅरियर किंवा सेंट्रल फ्रिक्वेन्सी आणि दोन साइड बँड. आता आपण पहा सिंगल साइड बँड मध्ये एक साइड बँड रिमूव्ह करतो ना, मग हे साइड बँड रिमूव्ह करण्यासाठी आपल्याला फ्रिक्वेन्सी तर माहित असायला पाहिजे, कुठली फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायची. आता हे कोण सांगणार आहे आपल्याला ह्याचं उत्तर? फोरियर ट्रान्सफॉर्म सांगेल ना. वाय? बिकॉज इन फोरियर अनालिसिस देर आर मेनी कंपोनंट्स, म्हणजे ए झिरो ए एन म्हणजे ए जी कॉन्स्टंट आहे, साइन आणि कोसाइन. मग फोरियर अनालिसिस हे सांगू शकणार नाही, हे सांगू शकेल फक्त कोण, म्हणजे सिंगल फ्रिक्वेन्सी कंपोनंट कुठला आहे हा फक्त आपल्याला फोरियर ट्रान्सफॉर्म सांगेल. मग एएम मॉड्युलेशन मध्ये सिंगल साइड बँड मध्ये एक साइड बँड रिमूव्ह करायचा तर कुठली फ्रिक्वेन्सी आपण सप्रेस करायची हे कोण सांगणार आहे? फोरियर ट्रान्सफॉर्म. आता ह्याच बेसिक एक्झाम्पल किंवा बेसिक ऍप्लिकेशन जे आहे ते फिल्टर्स आहेत ना. म्हणजे फिल्टर्स मध्ये आपल्याला लो पास, हाय पास, बँड पास, बँड स्टॉप या फ्रिक्वेन्सी तर माहित झाल्या पाहिजेत ना अगोदर, कुठली फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायची ती. हे कशाने कळणार आहे आपल्याला? ट्रान्सफॉर्मनं किंवा फोरियर ट्रान्सफॉर्मनं. येते लक्षात? हो सर. म्हणजे फोरियर ट्रान्सफॉर्म आपल्याला लागणारच आहे, तो फक्त फास्ट फोरियर ट्रान्सफॉर्म म्हणजे एफएफटी जो म्हणतो ना आपण, डीएसपीच्या फिल्टर डिझायनिंग मध्ये आपल्याला लागतो. वाय? बिकॉज इट गिव्स फ्रिक्वेन्सी, डिझायरेबल फ्रिक्वेन्सी किंवा अनडिझायरेबल फ्रिक्वेन्सी. कारण फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये गेल्याशिवाय आपल्याला फ्रिक्वेन्सी कळणार नाही ना, म्हणून आपल्याला काय पाहिजे? ट्रान्सफॉर्म पाहिजे, आणि तो फोरियर ट्रान्सफॉर्म आहे. आपल्याला पुढे आता ज्यावेळेस आपल्याला फिल्टर्स बघायचे कुठले कुठले आहेत, एफआयआर आणि आयआयआर, त्याच्यामध्ये आपल्याला हा एफएफटीचा कन्सेप्ट आहे, म्हणजे डिझाईन करताना कसा फिल्टर डिझाईन करायचा तो. ओके, हा एक ऍडव्हान्टेजेस झाला. आणखीन काय? आणखीन ऍडव्हान्टेज काय आहे ट्रान्सफॉर्मचा? म्हणजे आता कम्युनिकेशन मध्ये जर बघितलं तर आपल्याला नॉईज पण रिमूव्ह करायची होती ना त्याच्यातनं. म्हणजे आता फिल्टर हे ऍप्लिकेशन आपण डीएसपी मध्ये म्हणजे बेसिक ऍप्लिकेशन फिल्टरच आहे आपल्याला, हे सगळं स्टडी करायचं हे फिल्टर ऍप्लिकेशन साठीच करायचंय. बरोबर, म्हणजे मग कुठली फ्रिक्वेन्सी, आता इथं अनडिझायरेबल फ्रिक्वेन्सी म्हणणार ना, अनवॉन्टेड फ्रिक्वेन्सी किंवा अनडिझायरेबल फ्रिक्वेन्सी ती रिमूव्ह करायची हे कोण सांगणार आहे आपल्याला? ट्रान्सफॉर्म सांगणार आहे. म्हणून ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचा. येते लक्षात? ट्रान्सफॉर्म का स्टडी करायचा? अनालायसिस साठी
फुरियर अनालिसिस वापरलेलेच आहे, पण ट्रान्सफॉर्म आपल्याला सांगणार आहे की कुठली फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायची. एनी अदर? मग आता मला सांगा, फुरियर ट्रान्सफॉर्मचं लक्षात आलं तुमच्या? फुरियर ट्रान्सफॉर्म आपल्याला सोडणार नाही अजिबात शेवटपर्यंत. मग आता दुसरा जो लॅपलास ट्रान्सफॉर्म होता आपण ज्या सिग्नल सिस्टीम मध्ये स्टडी केला, मग लॅपलास ट्रान्सफॉर्म का स्टडी केला आपण आपल्याकडे फुरियर ट्रान्सफॉर्म असताना? म्हणजे फुरियर ट्रान्सफॉर्मचं इम्पॉर्टन्स लक्षात घ्या की तो आपल्याला फ्रिक्वेन्सी सांगणार आहे. फ्रिक्वेन्सी डोमेन मध्ये ना तो एफ ऑफ ओमेगा म्हणजे तो फ्रिक्वेन्सी सांगणार आहे. आणि फिल्टर डिझायनिंग मध्ये आपल्याला हा महत्वाचा पार्ट आहे की आपल्याला कुठली फ्रिक्वेन्सी रिमूव्ह करायची किंवा कुठली फ्रिक्वेन्सी ठेवायची हे आपल्याला लागणार आहे. म्हणून फुरियर ट्रान्सफॉर्म असं पण आपल्याला म्हणता येईल ना, म्हणून आपण फुरियर ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचं आहे. आता मग मला सांगा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काय आहे? व्हॉट इज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म? हे लक्षात आलं ना तुमच्या फुरियर ट्रान्सफॉर्मचं? मला आता लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचं सांगा. Yes, sir. मग काय आहे इक्वेशन लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचं? जसं एफ ऑफ ओमेगा इक्वल टू मायनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी असं फुरियर साठी होतं. मग लॅपलास साठी काय आहे? लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची इक्वेशन काय आहे? आणि वाय वी स्टडी लॅपलास ट्रान्सफॉर्म और वाय टू गो फॉर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. मग लॅपलास ट्रान्सफॉर्म नेटवर्क अनालायसिस मध्ये तर आपल्याला त्याची खूप मदत होती ना. म्हणजे चार्जिंग डिस्चार्जिंगचा पण LR LC हे एक्झाम्पल तुम्हाला कंट्रोल सिस्टीम मध्ये पण हे लागतंय सारखं. कंट्रोल सिस्टीम हा अख्खा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म वरतीच आहे ना. मला सांगा आता त्याच्यातलं काय इक्वेशन? F of S is equal to 0 to infinity हा F of t into e raised to minus st dt. ओके, म्हणजे ई रेस टू मायनस ST FT DT बरोबर ना? हाँ सर. ओके, काय त्याच्यावर काय सांगता येईल? व्हॉट इज लॅपलास ट्रान्सफॉर्म? ह्याच्यात रिअल आणि इमेजिनरी टर्म्स आहेतच की. लॅपलास ट्रान्सफॉर्मची डेफिनेशन काय आहे? म्हणजे आता इथं डोमेन कुठला आहे पहा. FS म्हणतो ना आपण, एस डोमेन म्हणतो ना. व्हॉट इज एस डोमेन? Frequency domain. एस डोमेन इज फ्रिक्वेन्सी डोमेन. Time domain sir. टाइम डोमेन. बर, आणखी एफ ऑफ टी म्हणजे टाइम डोमेन. ट्रान्सफॉर्म कसा होईल मग तो? लॅपलास डोमेन. लॅपलास डोमेन. ओके, आणखी बर. आता इम्पॉर्टन्स ऑफ लॅपलास ट्रान्सफॉर्म काय आहे? वाय वी गो फॉर लॅपलास ट्रान्सफॉर्म. जसं आपण वन लाईन मध्ये सांगितलं की फुरियर ट्रान्सफॉर्म का, तर आपल्याला स्पेसिफिक फ्रिक्वेन्सी सांगतो तो. किंवा ते एक्झाम्पल बघितलेच की आपण लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचे. म्हणजे नेटवर्क अनालायसिस मध्ये कॅपॅसिटरचं चार्जिंग डिस्चार्जिंग किंवा LR सर्किटचा रिस्पॉन्स हा सुद्धा आपल्याला लॅपलास ट्रान्सफॉर्म सांगतोय ना. कुठल्याही सर्किटचं अनालायसिस करण्यासाठी आपण लॅपलास ट्रान्सफॉर्म वापरतो ना.
बरोबर आहे का? मग काय इम्पॉर्टन्स? बोला. मग एखादं एक्झाम्पल घ्या. कंट्रोल थिअरी आता तुमचं पेपर चालू आहे त्याच्यातलं सांगा, किंवा कॅपॅसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग मध्ये कसा लॅपलास ट्रान्सफॉर्म आहे. ओके, हे मला आता उद्या सांगा तुम्ही. आता मग आपण जे जेट ट्रान्सफॉर्म बघणार आहे आपल्या सिलेबस मधला. ओके, नाउ व्हॉट इज जेट ट्रान्सफॉर्म वी गोइंग टू स्टडी इन अवर सिलेबस. ओके, मग आपल्याला काय काय स्टडी करायचंय पहा त्याच्यामध्ये. जर आपला सिलेबस बघितला तर जेट ट्रान्सफॉर्म मध्ये आपल्याला काय काय स्टडी करायचंय. लेट मी शेअर माय स्क्रीन. ओके, स्क्रीन दिसते. ओके, Yes, sir. so in jet transform and analysis of discrete time system. Okay, jet transform and reason of conversion, inverse jet transform, analysis of linear time invariant system in jet domain. म्हणजे आपल्याला सुरुवातीला काय करायचंय पहा, जेट ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचंय, इनव्हर्स जेट ट्रान्सफॉर्म आणि त्याचे ऍप्लिकेशन्स. आपल्याला अनालायसिस कशाचं करायचंय, तर लिनियर टाइम इन्व्हॅरियंट सिस्टीमचं जेड डोमेन मध्ये अनालायसिस करायचंय. म्हणजे आपण इथं जेड ट्रान्सफॉर्मेशन कशासाठी स्टडी करतोय, तर कुठल्याही लिनियर टाइम इन्व्हॅरियंट सिस्टीमचं जेड डोमेन मध्ये अनालायसिस करण्यासाठी आपल्याला जेड ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचा आहे. येते लक्षात. मग त्याच्या वेगवेगळ्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत जेड ट्रान्सफॉर्मच्या, त्या प्रॉपर्टी आहेत. आणि त्यानंतर मग पाहत आपल्याला इथं डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचा आहे. म्हणजे आपण डीएफटी म्हणतोय ना. म्हणजे या चॅप्टर मध्ये आपल्याला 2 ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचे आहेत, एक जेट ट्रान्सफॉर्म आणि लास्ट सेमिस्टर मध्ये आपण जो फोरियर ट्रान्सफॉर्म स्टडी केला तो कंटिन्युअस टाइम सिग्नल साठी होता. आता आपल्याला डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म स्टडी करायचा आहे. ओके, म्हणजे जेट ट्रान्सफॉर्म, इनव्हर्स जेट ट्रान्सफॉर्म, तसा डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, इनव्हर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म आणि त्याच्या प्रॉपर्टीज. आणि हे ऍप्लिकेशन आपल्याला फिल्टरिंग मध्ये घ्यायचे सगळे, ते एक ऍप्लिकेशन. आणि तिसरा एक ट्रान्सफॉर्म आपल्याला चॅप्टर मध्ये, म्हणजे 3 ट्रान्सफॉर्म आपल्याला स्टडी करायचे, जेड, डीएफटी आणि फास्ट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, त्याचे अल्गोरिदम्स की जे फिल्टर डिझायनिंग मध्ये आपण वापरतो. येते लक्षात. जेड ट्रान्सफॉर्म, डीएफटी आणि फास्ट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, हे 3 ट्रान्सफॉर्म. आता वाय दिस 3, म्हणजे वाय जेट ट्रान्सफॉर्म, वाय डिस्क्रीट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, फास्ट फोरियर ट्रान्सफॉर्म, बिकॉज these transform are useful in analyzing discrete time system or discrete time signal. आता आपला फोकस कशावरती आहे, डिस्क्रीट वरती. सो दॅट्स वाय वी आर गोइंग टू स्टडी जेड, discrete Fourier transform and fast Fourier transform. येते लक्षात. हो सर. ओके, म्हणजे आजच्या लेक्चर मध्ये एक गोष्ट क्लिअर झाली की व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्म, वाय वी यूज ट्रान्सफॉर्म, अँड व्हॉट इज नीड ऑफ ट्रान्सफॉर्म अँड ऍडव्हान्टेजेस ऑफ ट्रान्सफॉर्म. ओके, क्लिअर.
Any Yes, sir. doubt? Any question? Okay, so at next lecture we will start with Z transform. आता तुम्हाला असाइनमेंट काय असेल पहा, तर ह्या तिन्हीचा कंपॅरिझन चार्ट करायचा. कुठला? फोरियर ट्रान्सफॉर्म, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, ओके, आणि झेड ट्रान्सफॉर्मचा. सुरुवातीला फक्त फोरियर आणि लॅपलासचा करा, झेड ट्रान्सफॉर्म झाल्यावर तो ऍड करा त्याच्यामध्ये. म्हणजे नेक्स्ट लेक्चर पर्यंत तुम्हाला ही असाइनमेंट की तुम्ही फोरियर आणि लॅपलास ट्रान्सफॉर्मचा चार्ट करायचा, कंपॅरिझनचा. ओके, we'll stop here. At next time we're going to study next part.